and I will share the screen with you. Yeah, last time we start to discuss how it's going to be when we are doing the what you call the IP addressing part. So let me take the whiteboard of yours so we can continue from that point. Yeah, it is not responding. All right. Oh, where's the whiteboard? There it goes. Right. So we talked about there are two types of IP addresses, and which is IPv4 and IPv6. And then we talk about how the things are going to arrange with IPv4 address, right? And I told you we are going to work with IPv4 address in the network lesson. So we are not going to deal with any IPv6 addresses, right? So later we get to know like IPv6, IPv4 addresses are having 32 bits inside, and those 32 bits are being separated, divided into 4 different sections, which has 8 bit in every section. So we call it as an octet. Oh, lamai මට තප්පරයක් දෙන්න. ස්කූලෙන් කතා
දොර පුතාලා මට විනාඩි 5ක් දෙන්න පොඩ්ඩක් urgent matter එකක්. හරි ළමයි, very sorry. Right. මේක තමයි එතකොට අපි last time කතා කරේ. So there are two categories, which is IPv4 and IPv6. And IPv4 contains 32 bits inside and IPv6 contain 128. So then after we were talking about IPv4 address. So we are not involving or like concentrating on the IPv6. So IPv4 is like segment into four different categories, which are called which we are named as an octet. So each and every octet contains 8 bits inside it. So there are 32 bits together inside a particular IP address, right? So then I told you IP address is divided into another two major parts, which we call net ID and host ID. And I told you we can't guarantee the margin will be exactly somewhere, like exactly at some point, because the margin varies. මෙන්න මේ bit එකෙන් දැන් bits 32ක් තියෙනකොට අපිට කියන්න බෑ 6 වෙනි bit එක ගාවින්ම net ID host ID නිතරම කැඩෙනවා කියලා, right? It varies. So ඒකට අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ net ID part එක කොතනද host ID part එක කොතනද කියන එක. So
generally there are two types. Well, there are two segments, which is net ID and host ID. But octet කියන එක it's a constant thing. හැම 8කින්ම තමයි octet එක හැදෙන්නේ. ඒ octet එකට අදාළව තමයි dotted decimal notation එකේ number එක හැදෙන්නේ. ඒක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. host ID net ID margin එක එහෙ මෙහෙ දිව්වා කියලා IP address එකට අදාළව dotted decimal notation එක ලියනකොට අපි ලියන්නේ 8න් 8ට. පළවෙනි bit 8 ගන්නවා ඒකේ decimal representation එක. දෙවෙනි bit 8 ගන්නවා ඒකේ decimal representation එක. තුන්වෙනි bit 8 ගන්නවා ඒකේ decimal representation එක. හතරවෙනි bit 8 ගන්නවා ඒකේ decimal representation එක. Right? So then we talk about the classes inside within the IPv4 address. So I told you there are 5 types of classes, which is A, B, C, D, and E. And we talk about how the net ID and the host ID are being placed inside these classes. So when we categorizing the things, we talked about class A has 1 octet as net ID, and there are 3 octets for host ID. So net ID එකට bits 8යි, host ID එකට bits 24ක් තියෙනවා when it comes to the class A. And when it comes to the class B, there are 2 net ID octets, or like in other words, for net ID there are 16 bits, and for class B there are 16 bits again for host ID. And when it comes to the class C, there are 3 octets are there for the net ID, and only 1 octet is there for the host ID. So as I told you, we are concentrating on class A, B, and C in the what we call regarding inside our syllabus. D and E, we just mentioned these two, and we are not very much into these things down to the syllabus, right? So in the class D, we consider all 4 octets are considered as net ID, and no bit is considered as host IDs. And class E, it is allocated for special purposes. So then I told you there are 2 types of net IDs. I'm sorry, there are 2 types of IP addresses, which are class full IP addresses and classless IP addresses. So to say a particular IP address has a class, that means, in other words, a classful address. It's better you add that classful address word into your note. Write it right over here. Right? So to consider that a particular IP address is a classful address, we need 2 factors. Factor number 1 is the particular IP address should cross-check with the first octet decimal conversion. පළවෙනි octet එකේ decimal conversion එක නැත්නම් IP address එකේ dotted decimal notation එකේ පළවෙනි අංකය අපි cross check කරන්න ඕනේ IP range එකත් එක්ක class එකෙන් class එකට තියෙන. So then it should be always within a range. මොකක් හරි range එකක් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. So then to guarantee that it belongs to that particular class, we should check the number of bit or number of bits in the net ID or in the host ID are matching with the particular class. Right? එතකොට class A එකක් නම් ඒ කියන්නේ වගේ IP address එක පටන් ගන්නේ 10යි බිංදුවයි ගානකින් නම් 10 කියන එකක් මෙතන කතා බහ කරා ඔය කියන ප්‍රශ්නයකට අදාළවත්. So 10 කියන එක වැටෙන්නේ බිංදුවත් 127ක් කියන range එකේ. So we can class A වෙන්න පුළුවන්, possible. So then we have to figure out how many bits are there in the net ID or in the host ID. මොකද දෙකෙන් එකක් හොයාගත්තම ඇති. එතකොට අනිත් එක ෂුවර්. එතකොට class A වෙන්න නම් first
dotted decimal එකේ පළවෙනි කොටස 0.127යි අතර වෙන්න ඕනේ. net id එකේ bits 8ක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් host id එකේ bits 24ක් තියෙන්න ඕනේ. So to find such a clue, I told you you can be given many different ways. One of the way of giving it is the CIDR notification, right? So here I have given the CIDR notification. Now the first question is not about the CIDR notification. It is just giving how many bits are there in the net ID. So it says 232.54.16 is the IP address, and it says it contains 24 bits in the its net ID. මම මෙතන ගාන දෙනකොටත් මගේ අතින් host ID කියලා ලියුණා, right? So එක මම මක්කලා තමයි රතු පාටින් net ID කරේ. So according to this question, now this 200 is there in between 192 and 223. So it is a class, it is a possible to be a class C address, and it says 24 bits are there in the net ID. So yes, so net ID has 24 bits in the IP addresses of the class C. So we recognize it as a class full IP address, and it belongs to the class C. And later I told you there can be a CIDR notification which illustrates how many bits are there inside the net ID. Right? එතකොට CIDR notification එක අපි පෙන්නන්නේ ඇලයිවක් ගහලා 24 කියලා ලියලා. ඒ 24 කියන එකෙන් අපි තීරණය කරගන්නවා net ID එකේ කොච්චර bits ගානක් තියෙනවද 24ක් තියෙනවා කියන එක තමයි ආයතනින් කියන්නේ. So if you given this particular IP address, then we check out what is the value of the first octet. So it is 200. So it is possible to be a class C1, and we check how many net ID bits are there in the IP address. So it says 24. So we can determine, okay, it's a class full address which belongs to the class C. And then we did some exercises, and I think it is where we have stopped. So today we are going to go a little bit further from this point. There are ways of determining the network address, the broadcast address, and the IP range that is going on there. Then how many, the number of hosts that can be connected with that particular IP address, right? So it is the place that we have stopped from the last week. Yes, and I describe about how these ranges are being made. So we talk about how class A is generated, or like the range of 0 to 127, how it is being generated, and how this 128, 191 is generated. So likewise, we went up to the class E. Right. Then ඔතනට වෙනකන් තමයි ගිය සතිය අපි කරේ. Clear නැති කොතන හරි තියෙනවා නම් මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න කලින්, so you can ask. If you got any problem, you can ask. Lalindi, sorry Dua, it was started at 3 o'clock, but we were brief in the previous last week work, so nothing new has discussed. So it was just started 3 o'clock, Dua. Right. Hari, අපි එහෙනම් මෙතනින් ඉස්සරහට යන්. So today I'm going to give you the equations. Now regarding network calculations, there are 7 equations. So if you know these 7 equations and you know the logic, you can do any type of calculations regarding the network, right? So, all right, okay. Putala, just a second. Mihin mata පණවිඩයක් කියවලා තියෙනවා log වෙන්න බෑ කියලා. තප්පරයක්.
All right, okay, he is here. Right, Mihin, it's okay, right? Right. Okay, so from this point onwards, we are going to discuss about how the calculation, so like how to determine some of the characteristics regarding the regarding a network. That is the way that you are going to approach your requirement in the network diagram, right? Network diagram එක දීලා ඔයගලන්ට devices වලට IP addresses assign කරන්න කිව්වම මේ calculation එක either roughly or either in the paper should be done. එක ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙනවා calculations පෙන්වන්න කියලා කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ paper එකේ part එකක් විදිහට කරන්න ඕනේ. නැත්නම් just IP range එකක් වගේ අහලා තිබ්බොත් so you do it you can do the rough work and you can provide the answer, right? All right, so with these reasons, right, with these details, we can determine these kind of things, right? So I'm going to write the equation in a one particular place so you can see all things together, right? එතකොට ඉස්සරහටත් ඒක අපිට එක සැරේ view කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් ඒක එක තැනක ලියාගත්තට කමක් නැහැ. මොකද මම ඒක question එකක් පාවිච්චි කරගෙන තමයි ඔයගලන්ට කතා බහ කරගෙන යන්නේ. Right? So I'll illustrate the equation separately, then I'm giving the example, right? Okay, so let's start. So the first equation, yeah, all these things are there when you know the number of bits into the net ID and host ID when you determine those things, right? Determine කරගන්න පුළුවන් විදිහ මම ඔයගලන්ට මේකට පස්සේ කියන අගට දෙනවා. මොකද මේ calculations method ඔයගලන්ට figure out වෙනවා මේක determine කරගන්න පුළුවන් විදි මොනවද කියන්නේ, right? Okay, so the first equation, number of networks, right? So this can be equals to 2 to the power number of net ID bits without leading bits, right? So number of networks are equals to number of net ID bits without leading bits, right? So if you are given with an IP address and ask the question how many networks of this kind can be made, මේ වගේ networks කොච්චර හදන්න පුළුවන්ද කියලා කිව්වොත්, so you determine what is the number of bits in the net ID. Then you have to figure out how many leading bits should be there within it. Then you have to omit that leading bits and the other rest of the bits of the net ID will give you the answer, right? So I'll write the example at the right side. So this is the example.
මෙච්චර ලොකු විස්තරයක් ලියන්න එපා. ඒක අපි සරලව අරගමු. Right, find the number of networks of this kind. Right, so it's pretty easy with the find the number of networks of ප්‍රශ්නීට වැඩිය පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. වයිට් බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් රෙස්පොන්ඩ් කරන්න වෙලා යනවා ළමයි පොඩ්ඩක් ඉන්න. Right. So it is easy. So we are going to say this should be equals to two to the power 24. Why I'm saying it's 2 to the power 24? Because CIDR notification says how many net ID bits are there. Yeah, 2 to the power 24 is not the one. I wrote it in an incorrect manner. So CIDR notification says it's 24. There are net ID. There are 24 net ID bits in there. And look at the equation. It says number of net ID bits without leading bits. So we need to figure out if the IP address start from the value 192, how many net ID bits are there instead of, not instead, like removing or deducting the leading bits. So if you refer to your graph or the table that you have drawn in the previous day, you can see 192 belongs to the class C, and class C has 3 leading bits, right? So what you are going to do is you deduct 3 leading bits from the 24. So it's going to be 24 minus 3, which gives you 2 to the power 21 as the answer, right? තමයි තත්පරයක් දෙන්න.
right මේ කරපු දේ තේරුණාද? IP address එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ අහනවා මේ IP address එක තියෙන්න පුළුවන් જાතියේ yes okay තියෙන්න පුළුවන් જાතියේ networks කොච්චර තියෙනවද? ලෝකේ networks කොච්චර තියෙන්න පුළුවන්ද? right හරි. දැන් figure out කරගමු කීප දෙනෙකුටම පොඩ්ඩක් clear නැතිලා තියෙනවා. දැන් පළවෙනි දේ මට මේ ටික පැහැදිලි කරන්න. මේ IP address එකේ net ID bits 24ක් තියෙනවා කියන එක පැහැදිලිද හැමෝටම? right අනිත් අයත් confirm කරන්න. හරි. right එතකොට equation එකේ තියෙන number of networks ගාන හොයාගන්න පුළුවන් net ID bits ගාන leading bits ගාන නැතුව ලියුවොත්. ළමයි තප්පරයක් දෙන්න. sorry right දැන් leading bits කියන එක අපි කොහොමද අඳුනගත්තේ? ඉන්නකෝ graph එක අරගෙනම පෙන්නන්න. so this is what we call the leading bits. මතකද අපි class A එක ලියනකොට රතු පාටින් ලිව්වේ leading bits ගන්න. graph එක මම අඳිනකොට කට්ටියට මේ දේවල් ටික mark කරගන්න කිව්වනේ. so this is what we call leading bits. class A වල එක leading bit එකක් තියෙනවා. එයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. class B වල leading bits දෙකක් තියෙනවා. class C වල leading bits තුනක් තියෙනවා. class D වල leading bits 4ක් තියෙනවා. class E වලත් leading bits 4ක් තියෙනවා. so ABC තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. leading bits කියන එක clearද දැන්? right. අනිත් අය? සර් මම දීලක පොඩ්ඩක් ලීඩින් බිට්ස් කියන එක ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්ද? හරි. දීලක ඔයා graph එක හරියට ඇඳගෙන නේද තියෙන්නේ? ඔව් සර් ඔව්. table එක. ඒතර leading bits කියලා මම කතා කරේ first octet එකේ most significant bit එක පැත්තේ. ඒ කියන්නේ වෙන විදිහකින් කියනවා වම් අත පැත්තේ තියෙන constant bits ගන්න. මම මේ රතු පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ මේ table එකේ. එතකොට එයා change වෙන්නේ නැහැ. එයාව වෙනස් කරන්න බෑ. එයා constant කෙනෙක්. right. එතකොට අපි number of networks ගන්නකොට ඒ constant bits ගාන අමතක කරලා තමයි calculation එකට ගන්න. අමතක කරලා කියන්නේ ඒ කටියව අඩු කරලා. right. එතකොට class A වල තියෙන්නේ එක leading bit එකයි. එක bit එකයි change කරන්න බෑ කියලා තියෙන්නේ. class B address එකක දෙකක් තියෙනවා. class C address එකක තුනක් තියෙනවා. ඔක clearද දීලක? ඔව්. right. හරි. එහෙමනම් දැන් ඕගලන්ට දීලා තියෙන්නේ 192න් පටන් ගන්න IP address එකක්. right. ඕගලන්ගේ starting value එක 192. එතකොට ඔයා මුලින්ම ඔළුවට එන්න ඕනේ 192 කියන එක නා මොන range එකේද නැත්නම් මොන class එකේද? එහෙම 192 ඉන්නේ මේ class එකේ. එතකොට තමයි අපිට figure out කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ
ඒකේ leading bits 3ක් තියෙනවා කියලා. right? එතකොට equation එක මොකක්ද අපි කතා කරන්නේ? Number of networks equals to number of net ID bits without leading bits. Class C එකේ net ID bits කීයක් තියෙනවද? Class C එකේ net ID එකේ bits කීයක් තියෙනවද? ඔයගලන්ගේ note එක refer කරලා උත්තරේ දෙන්න. Class C එකේ net ID bits ගාන මං අහන්නේ net ID bits. Yes. ඔව්. අනිත් අය එක්කෙනෙක් හරි උත්තරේ දුන්නා. අනිත් අය දීලක උත්තරේ වැරදි. දිල්සාර උත්තරේ වැරදි. අන්න රයිට් දීලක. ඔව්. අනිත් අය ගිය සැරේ නෝට් එක රිෆර් කරලා කියන්න පුළුවන්. මට දැන් හැමෝගෙම උත්තරයක් ඕනේ. ඔව් මිහින් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකෙන් ඉන්න දුවගේ පුතාගේ නම මොකද්ද? මට නිර්මාණද මේ ඉන්නේ? නැත්තම් නිර්මාණගේ යාළුවද? right. ඔව් මිහින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මං. අහගෙන නෙවෙයිද හිටියේ? මේ IP address එකේ net ID එකේ bits කීයක් තියෙනවද කියලා. මේ IP නෙවෙයි class C එකේ. class C එකේ net ID bits වල net ID වල bits කීයක් තියෙනවද? 24ක් තියෙනවා. right හරි. මම වෙලාව යන නිසා ඉස්සරහට යමු. right, so there are 24 bits in the class C IP address. ඇයි අපි class C කියන එක refer කරන්න හේතු උනේ? Because it is starting from 192. So 192 belongs to the class C. So class C වෙන්න පුළුවන් range එකක්. 192 ඉන්නේ මේ range එකේ. So it has 3 leading bits. හරි. ඔය වැඩේ පැහැදිලිද? 192 කියන අංකේ ඇතුලේ leading bits 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කියලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට අනුව මේ දීලා තියෙන IP එකේ net ID එකේ bits තියෙනවා 24ක්. ඒක අපි අඳුනගන්නේ දීලා තියෙන IP එකෙන්. එහෙම නැතුව 192 වීම නිසා නෙවෙයි. right, confirm කරන්න ඔය දේවල් ටික clearද කියලා? right. හරි. දැන් වැඩේ simple නේ. ඒතර අපිට හොයාගන්න ඕනුනේ මේ වගේ networks කොච්චර තියෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ IP address එක තියෙනවා වගේ networks තව ලෝකේ කොච්චර තියෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඒක තමයි අපි හෙව්වේ number of net ID bits without leading bits. So number of networks we found out it's 2 to the power 24 minus 3. And why we deducting a 3? Because there are 3 leading bits. Right? දැන් තේරුණාද? Clearද? දිල්සර ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බුණා? right. okay. right. So the second equation,
Now I'm referring to that particular IP address. Huh? So here comes the second equation. Number of hosts. Hosts කියලා කියන්නේ devices high කරන්න පුළුවන් devices ගන්න. network එකට high කරන්න පුළුවන් devices ගන්න. Right? Number of hosts in a network. Number of hosts in a network. එක network එකක. ඒ කියන්නේ අපිට provide කරලා තියෙන IP එකට අදාළ network එකේ උපරිම maximum කොච්චර host ගානක් connect කරන්න පුළුවන්. Right? So this can be found out taking host bits as a 2 to the power. Then from that particular answer, we are going to reduce a 2. Right? So දීලා තියෙන IP address එකේ host ID bits ගාන 2 to the power එකක් විදියට අරගෙන ඒ උත්තරෙන් දෙකක් අඩු කරන්න ඕනේ. Right? So that's going to give you number of hosts that can be connected to that particular network, which is the maximum number. එතකොට maximum number එකම high කරන්නත් පුළුවන් ඊට අඩුවෙන් high කරගන්නත් පුළුවන්, no problem. Right? අපිට maximum number එක 14යි කියලා හම්බුනොත් devices 14ක් maximum high කරන්න පුළුවන්. 14ට වඩා අඩු වෙන, ඒ කියන්නේ එක device එකක් දක්වා වෙනකන් අඩු කර කර high කරගන්නත් පුළුවන්, no problem. equation එක තේරුණාද? Right. So I'm going to do the question. එතනට යන්න කලින් මේ ටික චුට්ටක් ලියාගමු නේද? ඔයගලන්ගේ short note එකක් වගේ මම කියවනේ මේක හදාගන්න කියලා. So it's better you write this. ඉන්න මම screen එක පහළට ගන්නවා. Right. ටක් ගාලා ලියාගන්න. Hello. People, tell me when you are done. Sir. Sir. Yes, Dilaga.
පළවෙනි එකේ find the number of networks that can the sir මැකිලා තියෙනවා නේද? hold on. can ඒ ටික ලියවිලා නැහැ නේද? ඉන්න මම ලියන්න. that can hold. හරි. that can hold this type of IP address. Right. 2 are done. How about others? Right, Mihin, carry on. Okay, Dilsara is done too. මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකෙන් ඉන්න දුව හරි පුතා හරි පොඩ්ඩක් මට නම කියනවා. IS ජයකොඩි ඉස්සරද? මෙහෙන් ඉවරද? Right. Okay. Right. So this is going to be the second example on this manner, right?
right? Find the number of hosts in this network. Hold on. Find the number of hosts that can be connected to this network. Right. So it's a very easy thing to do. Now we know the answer. So how it's going to be? It's going to be equals 2 to the power host bits minus 2. ළමයි මේක පොට්ටක් මේ equation එක චුට්ටක් හදාගන්න host id bits කියලා. ඒක අපි පුරුද්දට host bits කියලා කියනවා. ඒකයි මටත් ඒක එහෙම ලියලා තියෙන්නේ. It's better you make the equation like host id bits. Right. I'll do the changes in my equation as well. So this is going to be 2 to the power 8 minus 2. So that means 254. Right. So from the equation we know I'm changing this into host id bits. Right. So we know from the IP address that is given to us, which is 192, and the CIDR is ending as /24. So /24 indicates you there are 24 net ID bits. So net ID bits තියෙන්නේ 24යි නම් host bits should be 32 minus 24. නේද? එතකොට අපි දීලා තියෙන IP address එකට අදාළව net ID host ID picture එක ඇඳගත්තොත් class එකෙන් මොනද math එකේ දීලාම තියෙනවා 24 bits වලට තමයි settle වෙන්නේ කියලා net ID එක. So 32කින් A24 අඩු කරාම අපිට 8ක් කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන්. So the answer for this particular second question is going to be 2 to the power 8 minus 2. So 2 to the power 8 means 256 minus 2, 254. තේරුණාද? Right. Okay, so moving forward, that the equations දෙකක් හරි ඊළඟට එන equations. Oh. සර් මම මේ දැන් 4ට සර් ක්ලාස් එකට ආවේ මේ 3:00 මොනවද දන්නේ නැහැ සර් ඉක්වේෂන්ස් දෙක කරේ. ඔව් නිර්මාණ අපි කතා බහ කරේ මේ පොඩි ටික මෙතන වාට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්න තියෙන්නේ.
මේ ඔව් සර්. equations දෙක ලියාගත්තා මේ පැත්තෙන් අපි ගණන් ටික හදාගෙන ආවා 1 2 කියලා. so ඔයාට මම විනාඩියක් වගේ දෙන්න ටක් ගාලා මේ ටික copy කරගන්නවද? හරි සර්. හරි ටක් ගාලා copy කරගන්නකො. hello කුෂානි දුව. ඔව් පුතේ මේ ටික ලියාගන්න. right. කුෂානි දුව ඇහෙනවද? අද මම ක්ලාස් ටයිම් එක චේන්ජ් කරපු නිසා කට්ටියට පොඩ්ඩක් අවුල් ඇති. right. කුෂානි දුව මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන තියෙන ටික ටක් ගාලා ලියාගන්න දුව. අපි මෙතනින් තමයි කතා බහ කරගෙන ගියේ. මල්ලි මේ ඔයා ස්ටොප් පේමන්ට් කුෂානි දුව ඉවර නම් කියන්න. right. Right. Great. So නිර්මාණයි and කුෂානි මෙතන පහලත් අපි calculation එකක් කරා ඒකත් ලියා ගන්න. right. ඒ අතරතුරේ මම third equation එක ලියනවා මේ පැත්තේ. so the next one or the third equation is like this. Now remember this actually is going to be this is going to be a calculation, but it should be done by us. ඔයගොල්ලෝ ලිව්වෙන් පස්සේ මේක තේරෙයි කොහොමද මේ කියන්නේ equation එකක් නෙවෙයි මේක concept එකක්. But according to that concept we have to calculate. Right? Okay, so the third one is about the network address. Right now, how we are going to find the network address? There are two things that we need to do. Keep
net ID as it is set, it's better I say net ID bits, net ID bits as it is set host ID bits into zeros. So what I have said, keep to generate the network address, keep net ID bits as it is, set host ID bits into zeros. Now, when it comes to the bits, the word bits, it is talking about the bits of an octet, right? එතකොට අර අපේ සාමාන්‍ය IP address එකේ අපිට පේන dotted decimal ටික ගැන නෙවෙයි දැන් අපි මේ කතා වෙන්නේ dotted decimal ටික represent කරන bits ටික ගැන, ones and zeros ටික ගැන. එතකොට මේක කියලා තියෙන network address එක හොයාගන්න නම් keep net ID bits as it is, කියන්නේ වෙනස් කරන්න එපා, set host ID bits into zeros, right? හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ equation එකත් ලියා ගන්න. third equation එක. ඊට පස්සේ ගන්න. Right, done. Okay, so I'm moving a little bit upward. ලියන කට්ටිය ලියා ගන්න පුළුවන් උත්තරින්. So if the question asks like this, so my third question, third part is asking, find the network address of this network, right? So when they ask us to do this, first thing we have to recognize what represent the network, what represent the host. So to illustrate that, I am going to write the IP address again. So our IP address is 192.168.64.15/24. So that means now this 24 indicates up to this point, it is net ID. And from this point onwards, it is the host ID. හරි. මම මේ ලියපු එක තේරුණාද? Right. Okay. So then what we are going to do is we are going to apply the theory. Theory says to find the network address, keep the net ID bits as it is. So that means inside this 192, so 192 will be representing some binary pattern. So we are asked to keep it as it is. ඒ කියන්නේ 192 කියන සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. And again 168 representing some binary pattern.
and we are asked to keep it as it is because it is inside the net ID. And again, 64 will be represented in some binary pattern. And again, we are asked to keep it as it is because the concept of generating the network address is keeping the net ID bits as it is and changing the host ID bits into zeros, right? So now I'm going to change the host ID bits into zeros. Whatever the bits are there, whether it is zero, we don't need to convert them into zero, but whether there is ones, they are going to be converted into zero. That means all the host ID is going to represent a series of zeros. Zeros, බේරියක් තමයි ඔයාලට දකින්න හම්බෙන්නේ host ID එකේ. So I'm going to do it like this. So 192, 168 won't change. 64 won't change, and this host ID has 8 bits, so those 8 are changed into zeros like this. So which gives you the IP address 192.168.64.0, which is the network address. තේරුණාද? Yes, people? Right, great. How about others? So I'm not getting the responses from each and every one of you. So I think it is okay. Okay, නැත්තම් definitely disturb me. Yeah? If the net ID is 16, there are 2 octets as net IDs. Yes, Dil Sarawa කියන එක හරි. Net ID එකට 16 තියනවා කියලා කියන්නේ octets දෙක. First octet දෙක net. ඊළඟ octet දෙක host. ඔව්, එහෙම තිබ්බොත් එහෙමයි. හැබැයි අපේ නීතියක් නෑ දිල් සර මතක තියාගන්න. 8 ගුණාකාර වලින්ම net ID host ID තියෙන්න ඕනේ කියලා. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. classless උනායින් පස්සේ වෙනස් වෙනවා ඒක. Is it clear, Dilsara? Right, great. Okay, so copy this down. Tell me once you are done.
Right. Okay. Lalindi, about your question, Dua. Dua, nah. It doesn't matter, Lalindi, whether it is a class full or classless. The only thing that we need to know is how many net ID bits are there. Then ඉස්සරහට අපේ calculation sheet එකේ දුවට questions හම්බෙයි class full ඒවත් හම්බෙයි classless ඒවත් හම්බෙයි, but same theory goes on. Net ID bits ගාන හොයාගත්තා, host ID bits ගාන හොයාගත්තා. So we are going to apply to these equations and the concepts. That's all, do. Right? Right, great. So the fourth one, I'm going to introduce you to the broadcast address. Now, network address means, network address means the address which defines the entire network. දැන් ඔයගලන්ගේ ඉස්කෝලේ ලැබ් එකේ තියෙනවා නම් network එකක්, ඒ ලැබ් එකට network address එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට ඉස්කෝලේ ලැබ් එකේ computer එකක් open on කරලා, if you can find the IP address of it, so you can determine what is the network address. Right? ඒතර ඔයාගේ network එක සම්පූර්ණයෙන් අඳුනගන්නේ network address එක. Right? If someone needs to send a message to entire network at once, සම්පූර්ණ network එකටම එක සැරේ address message එකක් එවන්න අවශ්‍ය නම්, they use the broadcast address that particular network. Right? Broadcast address. So how we are going to find the broadcast address? Something similar to find the network address. So the theory is keep the net ID bits as it is, set host ID bits into ones. Previously it was sent as zeros. Now it is sent as ones. Right? So according to that, I'm going to ask the next question, and I'm asked to find the broadcast address of this network. So you are going to do a very simple thing. You are going to keep your net IDs as it is and change in your host ID bits into ones. So that means host ID bit will have series of ones. මෙතන තිබුණේ බිංදු 8ක් නේ. දැන් broadcast එක හැදෙනකොට host ID එකේ ඒවා තියෙන එක ඒවා 8ක් මේ question එකට අදාළව. Right? So then you can have the idea how it's going to be. So let me ask the question. Find the broadcast address of this network. So I'm going to do this 192.168.64.15/24. That's what I have given. Then මම මේක first time හදන නිසා නැවත නැවත මෙතන net ID host ID කියලා ලියනවා. So you don't need to do it when you are doing the calculations, right? So what it says, the concept says, keep the net ID as it is. So 192 won't change, 168 won't change, 64 won't change.
Why? What is the reason? Because net ID penetrates all 3 octets, first 3 octets, right? Then my host ID is going to be all ones. So which gives us 192.168.64.255. තේරුණාද? Yes, everyone. ඔව් දීලක. කැල්කියුලේෂන් එක නම් ඔලුවට ගියා. මට පොඩ්ඩක් ආයි කියන්න පුළුවන් සර් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඇඩ්‍රස් එකයි නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එකයි අතර තියෙන වෙනස. ඔව් simply දීලක network address එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ network එක identify කරගන්න. right? ඒතර අපේ දැන් ওই diagram වල අපි අඳිනකොට අපිට network එකේ ඇතුලේ devices වල IP addresses වෙන වෙනම දාන්න බැරි නම් ඒ තරම් details දීලා නැත්නම් අපි network address එක දාලා එයාව recognize කරනවා. එතකොට ඒ පොඩි LAN එකක් වෙනම අඳුන ගන්න. ඒතර හැම LAN එකකටම ඒකට unique වෙච්ච network address එකක් තියෙනවා. right? broadcast address එක ඕන වෙන්නේ to send a message to the entire network. මොකක් network එකකට message එකක් යවන්න ඕන වුණාම we are sending that message to the broadcast address. So all the devices inside that network will receive the message. හරිද දීලක? ඒක සර් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රැක්ටිකලි වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයා උදාහරණයක් ගන්නකො මෙහෙම ඔයගලන්ගේ ඉස්කෝලේ ලැබ් එකේ තියෙන හැම මැෂින් එකකටම හිතන්නකො මම කනෙක්ටඩ් the principal office එකේ තියෙන මැෂින් එකක් කනෙක්ටඩ් ඔයගලන්ගේ network එකත් එක්ක. ඒතර principal ගේ මැෂින් එකේ ඉඳලා ඔයගලන්ගේ network එකේ machines ඔක්කොටම same message එක එවන්න ඕනේ. එතකොට පාවිච්චි කරන්නේ broadcast address එක. right? එතකොට message එක send කරනකොට sending වල configurations තියෙනවා broadcast එක හරියට match කරගන්න. අර rough idea එක මම මේ කියන්නේ. so හිතන්නකෝ අපි hello කියලා message එකක් එවුවා network එකේ තියෙනවා නම් machines 25ක් ඒ 25ටම hello කියන එක receive වෙනවා. තේරුණාද දීලක? right? හරි. So moving forward, so the next concept, so which gives you the fifth equation or the fifth concept, is called the IP range. right? Then IP range එක හොයාගන්න හරි ලේසි. To find the IP range, we need this network address and the broadcast address. Network address and the broadcast address. So to find the IP address, to find the IP range, what we are doing is we are considering the next address after the network address and the one before to the broadcast address. Right? So fifth one is about finding the IP range yeah, there are two concepts which are IP range and usable IP range. What I was telling you is a usable IP range. First, I'll write the IP range. IP range is a simple concept. IP range means
from network address to broadcast address. Right, it is simple. So according to this particular example, so IP range will be 192.168.64.0 to 192.168.64.255 because it is the broadcast address. And if you ask with the usable IP range, now usable IP range term comes to the play when we need to apply the IP addresses to the devices. Usable කියලා කියන්නේ devices වලට දෙන්න පුළුවන් range එක. දැන් මේ කතා කරේ ඔක්කොම IP range. මේ network එකේ ගන්න පුළුවන්. So the usable IP range this is from next address after network address to previous address before the broadcast address. Right? So next address after the network address means, according to this calculation, next address is going to be 192.168.64.1. Right? මොකද මෙයාගේ range එක එන්නේ 0 to 255 නේ. 0 to 255 තමයි range එක. network එකේදී 0 කියලා තියෙනවා. broadcast එකේ 255 කියලා තියෙනවා. ඉතිරි කෑල්ල සමානයි. මම ඒකයි මේ අන්තිම දෙන්න අරගත්තා. එතකොට next address එක කියන්නේ network එකට පස්සේ එක. The one before broadcast means 254. Right? So we can say the next address is 192.168.64.1 to 192.168.64.254 as the usable IP range. තේරුණාද මං කියපු එක? Right, so I am extending the question. So it is going to be the 5th question. Write the IP range and usable IP range of this network. So for your information, දීලක ඉන්න මම එක ලියුවයින් පස්සේ ඔයාලට figure out වෙයි. For your information, I'm writing network address, which we have found already, 192.168.64.0. Broadcast address 192.168.64.255.
64.255. Right. So I'm writing first the IP range. One 192.168.64.0 to 192.168.64.255. So which is the same addresses. IP range again from network address to broadcast address. So to usable IP range, usable IP range is 192.168.64.1. මොකද 0 වලට පස්සේ තියෙන අගය 1 to 192.168.64.254. Right, so this is the next address of the network address. This is the previous address of the broadcast address. දීලක clearද? clear නෑ sir. හරි. දීලක මේ IP range එක ගන්න විදිය clearද? IP range එක අපි ගන්න කිව්වේ සරලව දැන් අපි network address එකයි broadcast එකයි උඩදී හොයාගත්තනේ. එතකොට range එක වෙන්නේ network address එකේ සිට broadcast address එක දක්වා. එතනද clear නැත්තේ දීලක? ඒ range එකයි අර usable IP range එකයි දෙකම පොඩ අවුල්ද? ඔව් දැන් range එක ගන්න දීලක අපි network address එක හෙව්වනේ. network address එකේ ඉඳලා broadcast address එක වෙනකන් IP තියෙන්න පුළුවන් කොහොමද? දැන් මේ network එක 192.168.64.0 ඊළඟට එනවා 64.1 ඊළඟට එනවා 64.2 64.3 64.5 ඔය විදිහට ගිහිලා 64.255 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඔව්. තේරුණාද? ඔව්. එතකොට ඒක තමයි දීලක IP range එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ IPs දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. පටන් ගන්න IP එක මොකද්ද? ඉවර වෙන IP එක මොකද්ද? අපි පරාසයක් කියලා කියන්නේ එහෙමනේ. පටන් ගන්න තැන මොකද්ද? ඉවර වෙන තැන මොකද්ද? හරි. එතකොට usable IP range එක කියලා කියන්නේ network address එකට පස්සේ තියෙන address එක ළඟම ඊට පස්සේ තියෙන address එක. ඒ කියන්නේ 192.168.64.1 වල ඉඳලා broadcast එකට කලින් තියෙන address එක. එකක් කලින් තියෙන address එක. So 192.168.64.254 කියන තැන. Right? හරි. දැන් මට මේ අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න හැමෝම. දැන් මේ usable IP range එකේ තියෙන IPs තමයි what we can use on the devices, right? Like on the printers, on the scanners, on the computers and all these devices, we can use these IP addresses when we are networking that. So within this range, within the given range, how many devices we can number using this? Usable IP range එක ගත්තොත් devices කීයක් අපිට මේ IPs දෙන්න පුළුවන්? මේ තියෙන numbers ටික සැලකුවා. Yes, it is 192.168.64.1
to 192.168.64, 245, 254, 254. Lalindi, is it 255? It is starting from 1, goes up to 254. Yes, Deelaka, that's right. It's 254. Lalindi, ekenne patangani pute. So like from 1 to 10, there are 10 numbers. So likewise, 1 to 254, there are 254 devices that we can name. Right? දැන් ඔගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න ඔගොල්ලෝ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී හැදුවා නේද number of host කියලා ගානක්. Number of hosts that can be connected to this network. ඒකේ කීයද උත්තරය ආවේ? 254ම තමයි. එතකොට මෙතන අපි හොයාගත්තේ මොනවාද? Number of hosts that can be connected to this device. එතකොට මේකෙන් හොයාගත්ත devices කීයක් connect කරන්න පුළුවන්ද කියලා 254යි ආවේ. දැන් ඒක අපිට prove වෙනවා මෙතන වෙච්ච calculation එකේ. use කරන්න පුළුවන් IP addresses තියෙන්නේ 254යි. ඒ වගේම අපි number of host ගාන හොයනකොට we reduce to දෙකක් අඩු කරානේ. කවුද අඩු කරපු දෙන්න? guess එකක් ගන්න බලන්න. ඇයි අපි දෙකක් අඩු කරේ? නැත්නම් කවුද අඩු කරපු දෙන්න? ඔව් guess කරන්න බලන්න. ඔයගලන්ට IP range එකයි usable IP range එකයි compare කරොත් කවද අඩු කරේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. Any guess? තමයි මට තප්පරයක්. ඔව් අපි මේ දෙකක් අඩු කරේ කවුරු නිසාද? අපිට network address එකයි broadcast address එකයි host වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. Right, we can't use this 192.168.64.0. It is because it is identifying the entire network, and 192.168.64.255 it is to identify the broadcast address. So ඒක තමයි අපි එතනින් දෙකක් අඩු කරන්නේ. මේ දෙන්න නැතුව 254ක් හයි කරගන්න පුළුවන් කියන එක එතනින් ඩිටර්මයින් කරගන්න එක. හරි, මෙතනට එනකන් තේරුණාද? right. අන්තිම එක්කෙනා අපි මේකේ අහන අන්තිම ප්‍රශ්නේ තමයි subnet mask එක කියලා කියන්නේ. Find the subnet mask of this network. එතකොට subnet mask එක හොයන්නේ
ඒක අපේ 7 වෙනි සමීකරණය. එතකොට ඔක්කොම සමීකරණ 8ක් වෙනවා. 8 වෙනි එක අද කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක සබ්නෙටින් වලට අදාළ එකක්. Subnet mask. Now, the way we can find the subnet mask is set net ID bits into ones, set host ID bits into zeros. net ID bits ඔක්කොම එකේව කරනවා, host ID bits ඔක්කොම zeros කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට හම්බෙනවා අදාළ network එකකට තියෙන subnet mask එක. Right? So I'm illustrating this 192.168.64.15/24 is the given IP address. So this is the net ID and this is the host ID. And what we were saying is setting net ID into all ones and setting host IDs into all zeros. So setting net ID into all ones means නේද මෙතන 8 දෙනාම එක ඒවා කරන්න ඕනේ. පළවෙනි ඔක්ටෙට් එකේ dot ඊළඟ ඔක්ටෙට් එකෙත් 8 දෙනාම එක ඒවා කරන්න ඕනේ. හේතුව තමයි net ID එකේ bits ඔක්කොම එක ඒවා කරන්න කියලා කියන්නේ. And host ID bits representing zeros. Which gives us the IP address 255.255.255.0. තේරුණාද? ඔව් අනිත් අය ළමයි අනිත් අයට තේරුන්නේ නැද්ද? ළමයි මාව ක්ලියර්ලි ඇහෙනව නේද? ළමයි මාව ක්ලියර්ලි ඇහෙනව නේද? ඔව් ඔව් කෝ අනිත් අය? ඔව් තේරුණාද ළමයි? නැත්තම් මේ ටිකට කොහේ හරි දුවලාද හිටියේ? right. ලියා ගන්නකො මේ ටික. හරි. මම හිතන්නේ අපි ලිව්වේ නැහැ IP range එක ගාව ඉඳලා නේද? ඔව් මුලින් මේ ටික ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මම IP range එකයි තමයි අපි IP range එක ගාව විතර නේද ලිව්වේ නැත්තේ? broadcast එක හොයන විදිය ලිව්වා මම හිතන්නේ මට මතක විදියට.
Was it the IP address, IP range? Right. IP range එක ලියාගන්න මම ඊට පස්සේ ගණන් හදපු පැත්ත පෙන්නන්නම්. From broadcast address. Okay, Dilo. Here comes the broadcast address. Sir, ඔව් දීලක. the IP range එකේ example එකකට දාන්න sir. හරි. ඔහොම මම උඩහට ගන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට ලියා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික. දැන් IP range එක වෙනකන් කට්ටිය ලියාගෙන ඉවරද? මම මෙතනට වෙනකන් වෙනස් කරනවා. බලන්න ඕකේද කියලා. right. මේ පැත්තත් ලියා ගන්නකො දීලක පොඩ්ඩක් අපි තියරි ටික මේ equations ටික ලියාගමු ඊට පස්සේ මම ගණන් ටික පෙන්නන්නම්. ඉන්නකො ඔයගලන්ට පොඩි තව විසඳුමක් දෙන්න මේක පොඩි කරලා right.
කාට හරි ලියා ගන්න බැරිනවා නම් මට කියන්න උඩට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. හරිද ළමයි? Right, how about others? මං ස්ක්‍රීන් එක පොඩ උඩට කරනවා. කවුරු හරි වමනා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න නතර කරන එක.
හරි මේක ලියාගෙන ඉවර වෙලා අපිට සෙෂන් එක නතර කරන්න පුළුවන්. right so note එක ලියාගෙන ඉවරුනාම ලීව් වුණාට කමක් නැහැ. ප්‍රශ්න තියෙන අය අහන්න. right okay right ලලින්දී exit වෙන්න. අනිත් අයත් ලියලා ඉවරනයින් පස්සේ exit වුණාට කමක් නැහැ. right ලියලා ඉවර නම් leave වෙන්න පුතාලා. thank you very much. සර් අර මේ සබ්ජෙක්ට් මාස්ක් එකේ තියෙන එක පොඩ්ඩක් උඩට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. මේ මෙතනද මේ දීලක ඔව් සර් සබ්ජෙක්ට් මාස්ක් එකේ Right. තියරි එක ලියක් වෙනවා. හරි හරි
සබ්නෙට් මාස්ක් එකේ යටින්ම තියෙන එකේවා 8යි ඩොට් එකේවා 8යි එහෙම ගිහලා අන්තිම තියෙන 255 ඩොට් 256 එහෙම 256 නෙවෙයි 255 දීලක දීලක 250 එකක් අඩුනේ 255 නේ දීලා කියන්නේ. ඇයි අපි මේකයාගේ කීයද? තේරුණාද දීලක? 15 නෙවෙයි. එකේව 3යිනේ මම මෙතන ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒක හරි සර්. මේක 7නේ. ඔව් 7 කියන්නේ 8ට එකක් අඩු වගේනේ. ඔව් ওই විදිහට මම මේක කන්ටිනියු කරොත් එතකොට මගේ ස්ථාන 8ක් වෙන්නේ මෙයක් දාලා මේ 4 දෙනක් පිරුණමනේ. ඔතනටනේ එකේ 8ක් එන්නේ. ඔව් එතකොට එකේ 8ක එකතුව වෙන්නේ 256ට එකක් අඩු වගේ. මේක 256ක් වෙන්නේ දීලක මෙතනට එක දාලා බිංදු 8ක් ආවොත් නේ 256 වෙන්නේ. හරි හරි තේරුණා නේද? ඔය වගේ තැන් වලට අහු වෙනවා ගොඩක් කට්ටිය පරිස්සමෙන්. හරි ක්ලියර්? ඔව් හරි හරි දීලක. right okay. එහෙනම් මම යනවා. thank you right okay. okay.